Zbigniew Herbert is a great Polish poet. He's comparable to someone in our tradition like T.S. Elliot or W.H. Auden, someone who transcends his time, who's a modern poet but transcends his time. Herbert was born in 1924 in Lviv, which is a much contested part of the world. When he was born, it was part of Poland. Now it's part of the Ukraine. When he was young, was taken over by the Nazis, occupied by the Germans. Then the Soviets moved in and took over, and he was forced to resist two totalitarianisms. He brings a kind of knowledge about suffering and a thinking about the world that's absolutely crucial to contemporary life. Americans should read him because we have such a poor sense of history, but also because Herbert is interested in universal truth. He's interested in what he calls universal compassion. And so while he's both writing about the world that he lived in, he's also thinking about issues and the kinds of suffering that people have gone through that is extremely relevant to us today, both in America and everywhere else in the world too. He didn't let the fact that he didn't have any money keep him from traveling and from what he wanted to see. And what he wanted to see was Europe. What he wanted to see was the world that was being denied to him in Poland. What he wanted to see was a world beyond the crudeness of Soviet totalitarianism. He has a marvelous poem called The Power of Taste, which is basically said, we needed a shred of courage to resist the Soviets, but really I couldn't stand their bad architecture taste, their bad food, their crude vocabularies. He went to great sacrifice to see what he wanted to see. I don't think it mattered that Herbert stayed in cheap hotels rather than better hotels or couldn't afford to eat in restaurants. What mattered is that he did whatever he could to be able to go and see the old masters, so that he could travel to the museums, so he could go to Lascaux, so he could go to Orvieto, so he could travel to Holland and see the world that he wanted to see of the Dutch masters, not just to go and see museums, but to see the country itself, because he was continually testing what he saw in the present with what he knew from the past. One of the things about Herbert that's very telling to me is that he never forgets what he cares about, and he continually tests the present against what matters most to him. There's a poem of his called Mr. Cogito. Well, I guess I should say that he invented a figure called Mr. Cogito, which is based on Descartes. I think, therefore I am. Mr. Cogito is a kind of Polish everyman, like Monsieur Test in Paul Valéry. And there's a whole book of Mr. Cogito poems. And then he appears in some of the other poems in later books. In Report from the Besieged City, there's a poem called Mr. Cogito and the Imagination. And there's a moment of found poetry in this poem that I think tells you a lot about Herbert's project, because there are things that Mr. Cogito doesn't know and wants to think about to the very end. Some of these things are historical and personal, like the dreams of Mary Stuart the night before she's executed, or the dreams of the last Aztecs. That is, not only when a person is being destroyed, but when a whole civilization is being destroyed, what do people think about? But he also compares what he wants to know to Pascal's night. You remember Pascal's wager? Pascal looks up into the sky, he sees the empty spaces between stars, and he bets that there either is a God or there isn't a God. Herbert wants to know about the nature of a diamond. He wants to know what the first painter at Lascaux felt like. And at the end of this kind of catalog, he compares the rise and fall of Rome with the rise and fall of an oak. That is, he parallels the history of civilization with the history of nature. He's a great poet, but he's also a great nonfiction writer. He wrote a wonderful book of essays called Still Life with a Bridle, which is about 17th century Dutch painting. You might say that the 17th century Dutch painters are the collective hero of his imagination because they believed in freedom and daily life. And Herbert travels all over the world to these museums to see these Dutch masters. But what he's also looking for is
the view that the Dutch master saw in contemporary Holland, which he finds hard to see. But eventually he finds it, the windmills and the wind and the fields of grain, and he knows it exists in the world. Herbert was an aesthete with moral values. And he just thought everything about the Soviet way of life was contemptuous. And he resisted. And he resisted by holding up a kind of alternative. And the alternative was what he saw from the past, from the great philosophers, from the great works of art, from the great works of literature. And he took these values and compared them to the present. And he found the present wanting. But he also held us, all of us, to a higher standard. What's interesting and crucial to us as Americans is that Herbert is both a historical poet and a metaphysical poet. That is, he both wants to write about the present time and compare it to the past. He's interested in historical suffering. He could not ignore the fact that his country was taken over by two totalitarianisms. But he's also interested in these universal truths, these larger questions, the nature of God, the nature of truth, the nature of certainty, the nature of uncertainty. And it's this tremendous quest for knowledge that I think informs his poetry and his prose and is so meaningful to so many of us. But one of the things that distinguishes Herbert from other poets of his generation is he had what he called a different tablet of values. He was a classicist. He's an avant-garde classicist, if you will. That is, he continually measured the present against the past in a kind of historical irony. He was hugely interested in philosophy. In the poem that you're going to hear in the video to Marcus Aurelius, he compares the present and the kind of world of tears that he's living in now against the world of Marcus Aurelius's Meditations, where the Greek philosopher counsels us to a kind of stoicism. And he finds that it's almost impossible to share this stoicism, but it's something he seeks, this kind of calmness. Nazywam się Beniamin Bukowski, mam 18 lat, urodziłem się w Poznaniu. Od kilku lat mieszkam w Rzeszowie. Uczęszczam do Liceum Sióstr Prezentek imienia Jana Pawła II. W tym roku będę pisał maturę i następnie chciałbym studiować w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim historię sztuki. Zacząłbym od tego, że jestem sobą. Jestem z imienia Beniaminem. W niektórych szkołach na przykład pytano się, jakiego pochodzenia jestem, albo czy to jest w jakiś sposób związane z moją wiarą. Z wyznania jestem katolikiem. Używając terminu starożytnego, jest to sekta żydowska. No i w tym znaczeniu, można powiedzieć, z wyznania jako chrześcijanin jestem Żydem. I to imię, prawda, odnosi się do tradycji kulturowej, tradycji, na której również wzrastała kultura europejska. Jestem Polakiem, rzeszowianinem, jestem uczniem. Bywam, a przynajmniej staram się być poetą i staram się być dobrym człowiekiem. Jestem członkiem rodziny, przyjacielem różnych ludzi. Mam nadzieję, że nie przyjacielem mniejszej ilości ludzi. Jestem osobą pasjonującą się filozofią, historią starożytną i szukającą cały czas samego siebie. Myślę, że pierwszym wzorem dla mnie są moi rodzice, którzy zawsze pokazywali mi, że mam wybór w tym, kim mogę być, jakie decyzje podejmować. Tak jak właśnie mówił Marek Aureliusz, że codziennie rano, kiedy wstaję, mogę się spytać, co jeszcze dobrego mogę zrobić. Powinienem postępować tak, jakby to miał być ostatni dzień w moim życiu. Pierwszy raz spotkałem się z tym wierszem na początku gimnazjum w pierwszej klasie. Pokryło się to mniej więcej czasowo z lekturą rozmyśleń Marka Aureliusza i w tym momencie ten wiersz pozwolił mi połączyć ducha starożytnego filozofa, współczesnego poety z własnymi poszukiwaniami. Zbigniew Herbert
Do Marka Aurelego. Profesorowi Henrykowi Elzenbergowi. Dobranoc, Marku, lampę zgaś i zamknij książkę. Już nad głową wznosi się srebrne larum gwiazd. To niebo mówi obcą mową. To barbarzyński okrzyk trwogi, którego nie zna twa łacina. To lęk, odwieczny ciemny lęk, okruchy ludzki ląd zaczyna bić i zwycięży. Słyszysz szum, to przypływ. Zburzy twe litery żywiołów niewstrzymany nurt. Aż runą świata ściany 4, cóż nam, na wietrze drżeć. I znów popioły dmuchać, mącić eter, gryźć palce, szukać próżnych słów i wlec za sobą cień poległych. Więc lepiej, Marku, spokój zdejm i ponad ciemność podaj rękę. Niech drży, gdy bije w zmysłów pięć, jak wątłą lirę ślepy wszechświat. Zdradzi nas wszechświat, astronomia, rachunek gwiazd, niemądrość traw i twoja wielkość zbyt ogromna i mój bezradny, Marku, płacz. Strach w tym wierszu jest wszechobecny. To jest wiersz właściwie o przerażeniu, o bezsilności w dużej mierze. Stąd wziął się ten płacz, stąd się wziął sam temat wiersza. Świat, który nas otacza, często nie przystaje do naszych wyobrażeń i nasze postawy moralne zawsze zderzają się z okrutną rzeczywistością. Jest przysiągnięty troską, ale też świadomością jakiejś porażki, z tym, że ta porażka jest porażką dostojną, dumną, co nie zmienia faktu, że mimo wszystko pozostaje klęską Marka Aureliusza, klęską Elzenberga, któremu ten wiersz był dedykowany, i w jakiś sposób Herberta. Gdybym mógł spotkać się z jedną z postaci związanych z tym wierszem, byłby to Zbigniew Herbert. Gdybym spotykając się z Herbertem nie znalazł dość odwagi i milczałbym, i Herbert też by milczał na przekór, to myślę, że byłyby to dwa różne milczenia. I dwa milczenia to też pewien rodzaj dialogu, myślę bardzo ciekawego. Marek Aureliusz przez swoją niezłomność w poszukiwaniach prawdy kojarzy mi się z obrazem Dawida Śmierć Sokratesa. Zbigniew Herbert przez swoją niejednoznaczność, przez umiłowanie sztuki kojarzy mi się z pracownią artysty Vermeera. Natomiast Henryk Elzenberg z rzeźbą Rodena Myśliciel. Jeśli chodzi o mnie, to przyszłość pokaże, ale boję się, że być może będzie to biedny poeta Spitsbergen.